السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. نرحب بكم بسنة جديدة. أنا دكتور عباس عبد المعيد، مدرسكم أنا طبعا في المرحلة الثانية. موضوع حناخذ إن شاء الله بسيط، موضوع سهل إن شاء الله، وإن شاء الله يعني نحاول نوصل لكم إياه. والببليك هيلث هو الموضوع اللي يعني تكون المادة اللي بالكورس الأول. public health and predisposing factor of infection، يعني اللي أشياء اللي تساعد على الانفكشن، مو بس ال public health اللي هو الصحة العامة. Public health refer to the science and art of preventing disease. احنا أهم شيء عندنا نسوي preventing disease، prolonging life، يعني يعني هذا طبعا كله بيد رب العالمين أكيد، and promoting human health through organized effort and informed choices of society. Organization, public and private committees and individual. It's concerned with the threat to health based on population health analysis. The focus of public health intervention is to improve health and quality. إذن هي يعني أهم شيء إنه improve health والquality اللي هي السيطرة أو النوعية يعني العالية of life through prevention، بواسطة prevention and treatment of disease. أهم شيء إحنا نحدد الديزيز، نحدد predisposing factor، وبعدين نبدي نعالج الديزيز and other physical and mental health condition. This is done through surveillance of cases and health indicators and through promotion of health behavior. Example هنا of a common public health washing, public health including promoting of the hand washing, breastfeeding, delivery الولادات of the delivery of the vaccination, suicide prevention الانتحار، منع الانتحار and control the spread of the sexual transmitted disease. إذن هاي كل الأشياء احنا هاي مثال على الببث. Route of transmission of the microorganism. The spreading of microbes is called transmission. إذن انتقال الميكروبز من مكان إلى آخر هو يعتبر transmission. Transmission involve the following stages. شلون يصير الترانسميشن؟ أولا عندنا escape from the host or reservoir of infection. إذا أكو مخزن أما يكون هو من الهوست مال يعني الهوست مال الانفكشن or reservoir الخازن مالته where the infectious agent normally lives and multiply، وين المكان اللي تكون هي فوكس مالتها. إذا هو حيطلع من الفوكس الرئيسي مالته. فإذا إحنا مثلا توكسوبلازما جوندي نعنا مثال على هذا الموضوع، هي تكون انتراسيلولر، فتطلع الى تبدي تطلع من الخليه اللي هي، فاذا اسكيب من السورس. ترانسبورت تو ذا نيو هوست، اذا تنتقل من الهوست الاول الى الهوست الثاني. entering to the new host اذا دخلت الى انتقلت، بعدين دخلت، بعدين escape from the new host، اذا تعيد العمليه. فحنلاحظ هنا انه البكتيريا مثلا هنا انه الفاغوسايتوسيس هي عمليه الالتهام هتكون، وبعدين تطلع البكتيريا الثانيه الجديده من بعد ما تتكاثر وتطلع من الخليه الثانيه، نفس العمليه مال اللي صارت بالتوكسوبلازما. different pathogen have a different mode of transmission. طبعا كل باثوجين عنده طريقة الانتقال خاصة به. For example, respiratory pathogen are usually airborne and intestinal pathogen are usually spread by water or food. إذا طبعا إذا عندنا هسه لايك كورونا تنتقل، شلون تنتقل كورونا؟ تنتقل بواسطة الايربورن
بينما الباقي مثلا يعني عندنا دياريا، انتميبا، هاي الانتقال مالتهم حيكون عن طريق الووتر، عن فود اللي ملوث بالباراسايت او البكتيريا. فاذا هذا الايربول حنشوف شلون الايربون انفكشن. بينما هنا بالنسبه للانتستينال رود حنشوف انه مثلا هنا مزارع كمل زرع ما غسل ايده، راسا راح الطعام صار عنده دياريا وانفكشن. The main route of transmission، الانتقال حيعتمد عندنا اما عن طريق البيرسون تو بيرسون، يعني من شخص الى شخص اخر، بواسطة التاتش اولا. A cold virus can be catched by shaking the hand، يعني لو واحد صافح المصافحة of a person who had a cold virus and who had just used their hand to wipe their dripping nose. مثلا هو كان يعني بده يستعمل مثلا صار عنده ميوكس طلع من النوز مالته، فهو ما غسل ايده ورأسا وراها صافح واحد، فأكيد الانتقال ممكن أن يكون على هذه الطريقة. نعم، هذا الشيكينج اللي هو الانتقال عن طريق الهاند. The mucus from the nose قلنا will be teeming with the cold virus particle such as the rhinovirus, which causes 1/3 of colds in adults. طبعا الكولد هو الكومن كولد، يعني يسموه الكومن كولد النشلة، احنا عندنا نسميها مو الانفلونزا، النشلة اللي هي بها رشح. Once the cold virus particle are on the hands of the second person, they are contaminated and the virus can be transferred into their nose by their finger. ممكن نقول انه هذاك الثاني هم استعمل مثلا سوى تاتش للنوز مالته او افيدا صارت من ايد. بالضبط هنا نشوف شلون اللي يصير سنيزنج، عطسه، وبعدين صارت انتقلت بدون تعقيم الايد. الشغله الثانيه اللي حتكون عندنا بين person to person contaminated blood or other body fluid. مو شرط بس احنا نلبس باي هاند بواسطة contaminated blood. Hepatitis B and HIV AIDS can be spread through the sexual intercourse or sharing using syringing needle contaminated with the infected blood. ممكن هذا يصير يعني هسه حاليا قليلة، بس يعني ممكن أن تكون موجودة، إنه واحد يستعمل يعني سرنج، يعني يسوي أوبرا مثلا الواحد وبعدين نفس السرنج بس يعقمها ويغسلها، ويعني قليلة هاي نادرة، لكنه الأكثر شيء هو سكشوال ترانسفور اللي حيكون اللي يسوي هيباتيتس بي عند هاي بواسطة السرنجينج. Saliva. A cold or the flu can be caught from the saliva of an infected person when you kiss them. فإذا هو حتكون السلايفة ممكن بواسطة تقبيل أو حتكون فتنتقل عن طريق السلايفة. air ثانيا person to person خلصنا من هذا. air الهواء يعني اللي هو حيكون ممكن أن ينقل المرض. measles, mumps, tuberculosis can be spread by the coughing or sneezing. A cough or sneeze can be release millions of the microbes in the air in a droplet of mucus or saliva. فإذا أكو viruses، أكو بكتيريا تنتقل بواسطة الدروبلت which can then infected somebody else or if they breathe in the infected particle. ممكن أن يتنفسها. هسه اللي احنا المشكلة اللي بيها هو اير دروبلت اللي دا تكون بيها كورونا، وهاي الكورونا دا تنتقل عن طريق التنفس، ولهذا احنا دا نلبس كمامات ودا نسوي اشياء. كاف اللي صار عنده هذا الشيء. فود. الفود الشغلة الثالثة اللي هي food microbes need a nutrition for the growth and they like to
consume the same foods as human, they can get into our food at any point along the food chain from large to plate. اذا حتكون تنقل من حتى من الماعون، ممكن انه تنتقل الماعون هذا بيحصل. فحنشوف ان أنا هذا يعني مثلا واحد ياكل واحد الاخر او شيء يكون هذا، فحيسبب له التهاب امعاء عن طريق الاكل. Therefore, great care must be taken at every stage of food production. إذا أي مرحلة بتحضير الطعام احنا لازم شوية عندنا تكون عندنا يعني التحضير يكون بواسطة يعني الاهتمام به. That harmful microbes are not allowed to survive and multiply. If they do, they can cause the unpleasant symptom of food poisoning, such as sickness and diarrhea when the contaminated food is eaten. Microbes can be spread from one food to another during the preparation process. أثناء التحضير ممكن إنه الطاهي أو الطباخ اللي هو دا يشتغل هذا هو اللي هو ينقل هذا المرض. Example, any clean hand مثلا يكون ايده مغسوله زين or dirty kitchen utensils and causing illness when those food are eating. This is known as a cross contamination عن طريق المطبخ، عن طريق الايد المو نظيفه. فحنشوف هنا الجماعة يعني هنا مرتاحين دا ينتظرون الأكل، لكن المشكلة أنه الطباخ اللي دا يسوي لهم الأكل فدا يسوي contamination، فحتصير عندهم فود. رابعا الووتر. Some diseases are caused by drinking water that contaminated by the human or animal feces, which may be contain disease-causing microbes. Clean water, hygiene and good sewage system. هذا مشكلة إذا ما عندنا مجاري بصورة صحيحة حتسوي لنا هاي المشكلة. Preventing the spread of the waterborne disease such as typhoid and cholera. هذول أهم اثنين disease ينقلن بواسطة الووتر هو التايفويد and الكوليرا. راح نشوف إنه المي المستحضر من المياه أخذ من يعني مكان مو نظيف، مو عن طريق الإسالة، فشربت المي فصار عندها تايفويد، صار ديزيز اللي صار عندها اللي مثل صار ألم بالبطن، صداع وحرق. انسكت. الناقل الآخر اللي هو ممكن أن ينقل هو الانسكت اللي هو are the responsible for spreading many diseases. Malaria is spread from the person to person by certain species of female mosquito. الناقل طبعا أنثى البعوض carrying the protozoan Plasmodium falciparum مثلا حتسوي لنا شنو ملاريا بواسطة الانسكت اللي هو البعوض. The parasite entered the human host when an infected mosquito taking a blood meal. Bubonic plague اللي هو black death حيصير is a bacterial disease of a rodent causing by Yersinia pestis. ممكن أن يصير عن طريق الانسكت. Vomitus. This is non-living objects such as bedding, towels, tools, and barbed wire that can be carry disease causing organism. فإذا ممكن أنه الأدوات الأخرى اللي احنا يعني الفراش كل هالشغلات هي تأثر. The fungus وخاصة الفنجس الفطريات trichophyton that causes athletic food can be spread indirectly through
towels and changing room floors. إذا بتغيير يعني الغيارات الغرف ممكن انه يصير عندنا هذا، خاصة طبعا هذا الفنادق يكون هذا عندنا هذا الشيء. هاي طبعا فد مقدمة بسيطة عن الببليك هيلث. انا ما حبيت يعني اعطيكم محاضرة كبيرة، حاليا حاعطيكم محاضرة صغيرة كبداية السنة عن اللجوء من الببليك هيلث. حقيقة الببليك هيلث يعني مادة شوية جافة لكنه يعني مو صعبة ان شاء الله. ف بس حبيت يعني introduction كبداية، انه ما تكون المحاضرة يعني شوية طويلة. فأي سؤال اي استفسار احنا يعني ممكن احنا حنفتح الكونفرنس ونشوف اذا حبيتوا، او ترسلوا لي على الشات فاذا اكو اي استفسار او سؤال. شكرا جزيلا، ان شاء الله موفقين.